Mamangu ni yule mtu angepata your friends kwa nyumba, hata ongea but wacha watoke. Utasomewa Korani yote ya hii dunia, like wewe kazi yako ni kukuwa na marafiki, kuongea nini. So I grew up knowing that having friends is a crime. Unaona, anakuambia hakuna kuenda kwa mtu, hakuna kutoka kwa hii nyumba kwenda nje, na hakuna no receiving guests and no going out. You understand? Uko on lockdown. So at some point nilikuwa najiuliza, awali ni za kweli ama awali. Actually I even asked my mom at a point. Nikiwa form 2, I almost dropped out of school. I literally told my mom, because alikuwa kijaribu kumuongelesha ile yenye unataka kumsit down, mwambie mom, can you please talk to me like your child, stop shouting. Yeah, like she was shouting kila kitu. So kijaribu kumkalisha chini, mwambie mom, please talk to me, nikelele. So at a point I told her, if you adopted me, please return me to those people penye ulinitoa. I am Winslet Wendy Otuori. I grew up in Nairobi. I was born in Nairobi. I schooled in Nairobi, but I went to high school in Migori County. You know Migori County? Yeah. Then I went to college in Mombasa, and that's where I finished my schooling for now. When I was growing up, I experienced a lot of difficulties as a little child, especially my primary school, high school. I grew up with a lot of challenges. You know, I grew up having a lot of problems. So we can start from toxic parenting. I grew up with toxic parents. Like my mom and dad hawakuwa wanaelewana. Ilikuwa ni vita kila siku home. So unapata hata ukisoma, you can't even concentrate on your studies because of a lot of stress. Unaona environment yenye iko na stress, hata wewe mwenyewe personally you can't concentrate. Alafu kelele mob kwa nyumba inalower even your self esteem as a person. Ukiwa mbele ya watu, please, people are peaceful, you always feel like, why are these people not fighting? Mbona hii environment iko cool? It gets to your system. Toxicity gets to your system. So growing up has not been easy. Hata nikiambiwa leo eti unaweza taka kurudishwa kuwe mtoto, siwezi taka. I was so young. I can never understand why my parents were always fighting or not understanding each other. But I believe every family has its own problems. So mine, I really don't know why they used to fight. But this fight got to us, especially me. Did I mention I'm a firstborn? I am a firstborn in a family of 4, and our family is also polygamous. My dad has a couple of wives, but to my mom, I'm the first child. So as the first child, I experienced a lot of hardships, especially, you know, my mom was harsh. She was very, very harsh in such a way that you can't even approach her when you have a problem. Like ukiwa na shida, unajua as a child, kwanza especially a lady, unafaa uongeleshe mom. You know, as ladies kuna ile time inafika, you go through your menses and everything, the developments in your body, and you can't go to your dad eti daddy nimenini, because ajui haja experience hiyo kitu. Your mom ndio anafaa kuwa pale akwambie this is how it goes, this is how it doesn't go. But if a parent is harsh or absent, unapata una mtu wa kuongelesha na una grow kama unakuwa na shida sana, because uko stressed, uko confused, unashindwa saa hii dunia nilikuja mwenyewe ama nililetwa na watu. Because you know, a mom or a parent is someone who should always be there to protect you. Na kama huyo parent hayuko ama anakustress out, huwezi saidika kwa urahisi. When I was little, wala sikuwa najua kama kuna kitu inaitwa polygamous. Hawezi jua eti huyu mamangu ako na co-wife for this and this. So I didn't know about that. Hiyo nimejua nikiwa nimegrow, sasa nimeanza kukuwa na senses. But at that time, maybe ndio ilikuwa inamfanya na kuwa hivyo mkali. Alikuwa mkali sana. My mom was harsh this way. Mamangu alikuwa yule msee mwenye unaweza fanya kitu kidogo ama maybe your friends, you know, your friends can come over the house,
wanakutembelea, mna chit chat, mnaongea stories zenu kwa nyumba. Mamangu ni ule mtu angepata your friends kwa nyumba, hata ongea but wacha watoke, utasomewa Korani yote ya hii dunia. Like wewe kazi yako ni kukuwa na marafiki, kuongea nini nini. So I grew up knowing that having friends is a crime. Unaona, anakuambia hakuna kuenda kwa mtu, hakuna kutoka kwa hii nyumba kwenda nje, na hakuna no receiving guests and no going out. You understand? Uko on lockdown. Yeah, so ilikuwa hivyo. Alafu pia unapata kwa nyumba house chores, unakuta you have siblings, but unakuta vyombo, kuosha nyumba, kumop, kufanya nini, ni wewe tu. Ni wewe, hata kama unachoka, unaumia kama punda, ni wewe. Ukijaribu kuambia wengine aki nisaidieni hata kufanya hiyo, unasikia mama anasema wewe fanya, hakuna stories za nini, hakuna stories za kucompete hapa and everything, kelele, like anything little ni kelele. Hadi unasema kwani kukuwa firstborn ni punishment? Juu unakuta vitu ndogo ndogo ni wewe tu, ni wewe. Unakuta maybe umeambia your younger sibling aoge, amekataa. Unajua siku mama akikuja kuchaja oga ni wewe. Mbona huyu hajaoga na uko hapa? Hiyo kitu kidogo tu, kelele, hata unaweza chapwa. Unachapwa, unapigwa, unafanyiwa nini, wewe hutaki kujali wenzako. Unaget? Wakati dad yuko mko sawa, haizi ongea, mko tu okay, you are laughing and everything. But when the dad is away, hapo ndo shida inatokea. So at some point in life I questioned myself, and usiku hata nikilala najiuliza, is this wacha hata leave alone asking myself if she is really my mom. At times I asked myself, are these really my siblings? Do your siblings wakigrow looking up at you like the firstborn, wanafaa kukurespect. But in an environment where they see you being scolded, hata in their own mistakes, you are the only one mwenye anagombanishwa, anatukanwa, they can't respect you. Wanakuona tu huyu ni mtu wa kupigiwa kelele na everything. So at some point nilikuwa najiuliza, awali ni za kweli ama actually I even asked my mom at a point. Nikiwa form 2, I almost dropped out of school. I literally told my mom, because alikuwa ukijaribu kumuongelesha ile yenye unataka kumsit down, mwambie mom, can you please talk to me like your child, stop shouting. Yeah, like she was shouting kila kitu. So ukijaribu kumkalisha chini mwambie mom, please talk to me, ni kelele. So at a point I told her, if you adopted me, please return me to those people penye ulinitoa. Na kama ulinizaa ndo unitese hivi, basi niuze tu. At some point unaweza feel hata kucommit suicide, because your parent is supposed to be your number one cheerleader. But ukipata in a situation where parent wako ndo mtu anakufanya una feel the worst kwa hii dunia, inakuwa so stressful. Toxic parenthood even ili affect studies zangu sana shule. Kwanza nikiwa mtoto, zile vitu za A, B, C, D, unakuta chako hapo mbele anasema A, B, A for what? Like haushiki kitu, uko na stress. Na hebu imagine, picture this in your head, mtoto mdogo uko kwa desk umekaa but umejishika hivi. Like mwalimu anashanga nini akustress huyu mtoto mdogo, hana familia, hana nini, what's stressing you? Unaget? So stress ilikuwa too much for a baby, for a toddler. Unajua ukiwa mtoto mdogo wa kindergarten, that's too much stress for you to handle. Unaget? So ilifika point teacher, I was so bright by the way. Nilikuwa bright kwa class. Teachers are able to notice a bright student from all the rest. So teacher realize grades zangu zina drop. Anakuja ananiambia, ebu match, hata hizi match nini vitu ulikuwa unajua unapata uzijui tena. So ikafika point teacher akasema, kesho please come with your parents. So my dad at a point aliitwa shule, because ilifika point mom na dad wali have to divorce because they couldn't work things out between us. So they alienda. So dad aliitwa shule, akaulizwa mbona grades za mtoto wako zinaenda zikidrop and everything. Haizi open up. Unajua watu wakubwa open yangi au ambianangi vitu, like anze kuambia mwanaume mwenzake au mwanamke mwenzake, like mimi napitia hii, bibi yangu, watoto wangu, everything. So obvious baba ataanza kuambia teacher, anapenda mchezo, akirudi home ni kucheza, mchapeni, unaona?
I didn't know how to determine being stressed and not being stressed. Hata sikuwa najua, juu sengine unakuta umezubaa tu, watu wanapiga story, wewe uko umezubaa, so aujuangi ni inaitwa stress, ama ujuangi, you don't know how to define your emotions at that particular point. But any little thing unafanyiwa na mtu unafeel vibaya sana, unaona. Moso kama unakuta babako anakuja shule anaambiwa uko na stress, yeye anaelewa stress ni nini na anajua mbona unaweza kuwa na hiyo stress, but ataki point out ambie teacher ni hii na hii na hii. Pia yeye anatry ku play the victim. Mimi nimemleta shule, nimembaia vitabu, nimembaia kalamu, the ball is on her court. Kama hataki kusoma ni yeye ndio aseme kwa nini hataki kusoma. So wewe utasema nini? Hauwezi ukasema, unaweza rudi home uchapwe mwiko vibaya sana. So mama alienda akatuacha wawili, me and my brother mwenye ananifuata immediately. So vile tuliacha, you know me, nilikuwa mkubwa at least, ndo nilikuwa na join class 1, but my brother was still in kindergarten. So my dad had a very rough time raising 2 kids by himself, na pia unaona hiyo gender, yeye ni mwanaume, kuosha watoto, maybe brother has peed on himself, nini, na yeye pia he has to go to work kututafutia, sisi ndo hao. Hata nikupe, kuna time moja babangu aliweka githeri kwa moto. So imagine mimi niko class 1, my brother ni mdogo, ati angalieni hiyo githeri ndo mtakula usiku. Ameenda job, okay, yeye ana wish leo akule githeri, wacha yake kwa meko aende wapi? Aende job, sisi tuangalie. Do you know it's so stressful because we didn't eat that night. Why? Because hiyo siku sisi ni wadogo, hatujui tufanye nini. Tumezoea mama. Githeri imewekwa hapo, badala ya kusongesha kuni ndani, unaikanyaga, inaangusha vitu zote kwa moto. My dad came back in the evening, githeri yote ilimwagika. Amerudi saa 4, duka zimefungwa, mtakula nini? Like it was so stressing kwake pia, sisi pia stress. So ilikuwa so bad. Yeah, so when mom went, tulibaki na bro, but hiyo unaona nimekuambia hiyo time tunaachwa wawili, vitu zinakuwa messed up nini, saa nyingine tunakaa nje hadi ile time babangu atatoka job. Juu tunaogopa kukaa wawili kwa nyumba. Na hiyo time ya kitambo unajua kwa modern cars siku hizo unakuta kuna electricity, so lazima muwashe taa. Hiyo kuwasha taa hatukuwa tunajua. So tunakaa nje ya gate, tunahesabu watu. Naangalia watu wanapita, unahesabu hadi uone mtu amevaa kama vile babako uvaa, unasema saa dad ndo huyu sasa. Tunakaa tu nje hadi ile time atakam tuingie kwa nyumba, tukae sasa. Then sawa nakuta nyumba ni chafu, maybe mlimwaga maji nyumba yote nini, nyinyi ni wadogo hamwezi. So ilifika point dada akaona this is too much, these 2 little kids wanamstress na mwenyako na stress zake. So one of us had to go, and of course my little brother alipelekwa kwa my maternal grandma. So my dad had to call the mother of my mom, amwambie yenyewe mimi your daughter left me with 2 kids, I can't handle them, wako stressful, nikiacha hivi na kutoa miharibu vitu kwa nyumba, hata food siezi nini na lazima niwalishe pia, naelewa. So yule mdogo ilibidi aende, and because nilikuwa at least mkubwa, sikuwa najikojolea and everything, so mimi nikabaki na dad. Yeah, brother yangu akaenda kwa shosho yangu. So when I was left with my dad, I kept on asking my dad, you know vile walinidanganya kwanza. I really loved my brother. So walinidanganya, Winslet, relax here, tunapeleka brother yako kinyozi, tunamleta. It was on a Saturday, we were playing. Akaoshwa vizuri, akapakwa mafuta, akaambiwa leo, anaitwa Shadrack, tunakupeleka kinyozi unyolewe then tukurudishe. Alipelekwa kunyolewa na hivyo ndo sikumuona tena. I kept asking my dad, where is my brother? Ako wapi? Mlimpeleka wapi? Ako like alienda kunyolewa, sijui nini. So at one time, I remember ilikaa sana simuoni, na nikaenda the next class. Let's say nilikuwa class 2, nilienda class 3. So unajua the more you grow, the more akili na funguka. So ndio nikakuja nikauliza dad, where is my brother? Kaniambia your brother alienda kwa shosho yako. So huko kwa shosho penye alienda, later my mom followed up akamchukua, because my mom alirent nyumba akaanza kuishi peke yake. So alimchukua akakaa naye, na mimi niko kwa dad. Yeah. So it was so difficult for me growing up without my brother, mimi na dad hivyo wawili, na mimi ni msichana. It was so hard. But why? So I stayed with my dad for more than 3 years.
without my mom, without my brother. My mom being a business woman, alikuwa anauza nguo Gikomba. So one day nilikuwa shule, nikarudi nyumbani jioni. Kurudi nyumbani jioni, my mama hakuwa amerudi. As usual, moms ndo wanapikanga, wanapikia watoto. So hiyo siku niliona dad ndiye ametupikia sapa. Nikauliza, dad, leo unapika sapa kwani mama ako wapi? Akasema mama hajatoka soko, nini hajakaa, kuleni mlale. So ikakuwa trend, tunatoka shule, dada anapika, tunakula, tunalala, tunaenda, tunalala, hivyo. So we never got the chance to ask. Hatukuipata chance ya kuuliza like dad, mama alienda wapi ama ako wapi. We never got that chance to ask. So when I realized my mama ametoka, ameenda, nilisikia vibaya sana. I was so heartbroken kabisa. So now my mom came back. Okay, after the divorce, I think they sorted things out, waka come back. So let me talk about the toxicity itself. Venye sasa nimekwambia their separation, the upbringing, the everything. So hapa ndo kulikuwa sana real toxicity after I come back round 2. So when she came back, remember I'm growing, I'm almost naendelea kukua teenager na kuwa mkubwa. So mom alikuwa rough. Kama kawaida venye alikuwa tu akiwa mdogo, akakuwa amewasen after amekuja. Unakuta vitu ndogo ndogo ukimwambia anagombana, kelele, stress. So mimi sikuwa najua niongeleshe nani, niambie nani situations zangu. Hata unakuta nikiwa na stress nashindwa niambie nani, ni approach nani. Babangu sasa na yeye ni kama kelele ilimuoverpower. So unajua wanaume, mamangu akiongea ananyamaza. Hadi at some point dada anamwambia, unajua ufai kuwa unaongelesha mtoto hivyo, kwanza msichana, unafaa kuwa unamguide, unamuongelesha, sio kumkelelesha. But yeye alikuwa na hiyo kelele, unaona. So iliingia kwa system yangu. Kelele na hiyo maneno zote ilikuwa kwa system. Hata nikiwa shule unakuta nasikia, sometimes najisikia niambie mwalimu, but nasema mwalimu si ataambia mamangu nichapwe. Nasikia niambie mabeshte watakubeba aje. Najiuliza niambie nani. Saa ingine unachapwa, hadi unasema kwani hivi ndio watu wanachapango, wanagombanisha, unatukanwa ambako unasema niende polisi ama. Unaona? This toxicity ilifanya nika develop mentally, I was mentally affected. Kimasomo, kihisia, I was hurt. You know, ini emotions zako zinachezewa. So unakuta shuleni si concentrate sana kwa masomo. I tend to concentrate on my stress, my problems. Alafu unajua ukikuwa na hii situation ya kelele, ina lower even your self esteem. Unashinda ukijio, tuseme ulitukanwa wewe ni umbwa kwa mfano. Ajai ni tusivyo, but let's say umeambiwa wewe ni umbwa. Unajua utaka tu hivi, hata ukiwa mbele ya watu unasikia tu guy, saa mimi umbwa anafanya nini hapa katikati ya watu? Unaona? You feel like a dog. You feel like a silly person. You know, there are names parents can call you, zenye unakaa tu nazo unafeel tu, mimi ni ile kitu niliambiwa. Unajua, mimi ni umbwa, mimi ni fala, mimi ni mjinga. Alafu unapata the same people when you wana hurt your feelings, hadi wana cause some problems kwa maisha yako. Maybe umefail exam, ukirudi home bado are the same people wa kukutusi. Wewe unalipiwa fee, usomi, uko hivi. So unakaa tu useless mbele yao. Hadi unajiuliza, mbona mzazi ananifanya nakaa useless hivi? Yet huyu ndio mtu alikuleta kwa hii dunia, anafaa kukuprotect, right? But huyu ndio mtu mwenye sasa anakufanya una feel like why you don't belong in this world, you know. So as I said earlier, mimi kureceive visitors kwa nyumba, kutoka kwa nyumba ilikuwa forbidden kwetu. Hakuna kuenda kwa jirani, hakuna jirani kukuja kwenu, hakuna mabeshte kukuja kwenu, hakuna wewe kutoka. Umekaziwa, uko hapa, mama nataka uamke asubuhi, fanya kazi ya nyumba, fanya nini. Na unajua ukigrow up ukiwa mtoto huwezi elewa eti mimi kuambiwa nioshe nyumba and everything, maybe nasaidiwa for my future. Wewe unakuona hawa wananitesa. Mbona wananiambia nioshe nyumba kubwa na maviombo na manguo, like wewe uko busy 24 hours. Fua kwanza unaamka 5.
pika hiyo chai, fanya hivi, fua nguo, pikia wenzako, osha wenzako. Unaona umeteswa, unajiuliza ni siku gani nitatoka kwa hii compound ni breathe. So after form 4 now I came to realize, because now I'm a grown woman, niko 18 years old. Now I came to realize like vile nilikuwa naambiwa nifanye kazi home na feel ikawa watu wananitesa. Hao watu maybe walikuwa wananisaidia ama sijui. Hadi nilikuwa najiuliza mbona mama alikuwa ananifanyia hivi. At a point nilikuwa na feel kumuuliza like mama mbona ulikuwa hivi. But kuna siku nilimwambia mama unajua huku kuanga hivi kitambo, but a point ukachange, tena ukarudi ukachange. Like what's happening with you? Mbona una change chingi, sometimes uko mpoa, sometimes uko mkali, nini. My mom alikuwa harsh. How dare you tell me that? Unaweza niambia aje eti nina change, sijui nakuwa mkali, nini. Are you going to teach me how to raise you up? Wewe ndo ulinizaa, mimi ndo nilikuzaa. Nani sasa anafaa kulea mwingine? So unajua mzazi akisha kukublock, amekuwekea ile block yenye you can't ask her questions and you can't complain and you can't jibizana with her. Kwanza mamangu alikuwa ule ukijibizana naye anakuambia I'm paying your fee, I'm doing this, like it's like paying my fee ama paying fee ya mtoto ilikuwa inampea stress. Una get? Alikuwa na feel ulikuwa unakaa chini unasema ama mzazi wangu school fees sana nilipia ndio inafanya ananipigia hizi kelele. Si nimemwambia mimi na nikiwa form 2 nilikuwa natamani kuacha shule kabisa. Actually nilitoka nikaacha. Nikaenda kwa my grandma because the stress was too much. Unapigiwa kelele. Beshte yako amekuja tu kwa nyumba mfanye homework. Utakuja ugombanishe uambiwe nini? You know all these makelele things, put them together hivyo sasa. So at some point nilienda kwa my grandmother. Nikaambia shosho mimi I'm done with school. Kama ni finally piwa ndo itanifanya niteseke hivi. Acha ikae, because I believe my mom used to tell her version of the story. Pia me I tell my version of the story. So obvious atanishinda because she's a parent. Anasema mimi namlipia fee namfanyia hii. So obvious watu wanaona wewe mtoto wewe umelipiwa fee, kwa nini usomi? Wewe ndo unasumbua mzazi wako. But little do these people know what you are going through. You know, as much as I'm paying your fee, see like it's not guaranteed ni kutusi ama there is a proper way yenye tunaweza ongea. So hiyo proper way ndo haikuwa. Na me I felt like there is a certain tone yenye nataka niongeleshwe nayo. Like me I believed niko na masikio, dasikia, I'm not a bad child. Ukiniambia go right, I'll go right and not left. But my parent always made me feel like akisema niende right, mimi naenda left. Yet mimi najua vizuri mimi naenda. So unapata inafika point sasa unakuwa gangster. Unasema madhe ameniekanga ile nini, amenieka ile class ya mimi ni mbaya. So si ni kwetu mbaya mara moja, because it hurts your feelings to be nice, but somebody calls you, mtu anakuambia like you are not a good child. Yet you know sijai tu si parent, sijai mkosea. Mom ukiniambia mop the house, mom ukiniambia fanya hii, unakujanga home unakuta the house is clean, everything is clean. But utakosa kitu ya kunigombanisha ama kunitusi. So I felt like my mother should have niongelesha vizuri, but ukimwambia hivyo atakwambia wewe usinifundishe kuongea kwa nyumba yangu, jenga nyumba yako uende uongelelee huko. We grew up as a Christian family, SDA family. Yeah, we used to go to Seventh-day Adventist Church. We are SDAs actually. So, no, at a point I didn't talk to the church, unajua mambo ya kanisa, like nianze kuambia mama kanisa, pastor, no. But at some point I felt like, ama maybe niko na mashetani ndo maana nashindanga nikigombanishwa huku. So at some point, yes, nilikuwa nataka pastor, hata niongeleshe pastor, kama ni maombi mniombe nini, but I never did that. But there is a certain time, I went nikaombewa. But sio eti niliwahi waongelesha about what I'm going through. Hiyo I never did that. Ukiwa kwa toxic space, hakuna mtu anaweza understand unless ni someone mwenye amego through the same. So unapata kuna challenge sana uende kwanza kuongelesha mtu about you going through a toxic thing na your parents, especially your mom or dad, because these are parents, you know. Utaanza kukua judge, utaambiwa wewe ndio uko na kichwa ngumu, uko hivi. So me, you know how nili handle the whole thing,
because it's not easy to handle it, by the way. You are unakuwa depressed, unakuwa stressed, unakuwa hata utaki kukaa na watu, na feel tu ndaka nao dakika mbili watanitusi juu umezoea. Like it's kila kitu ina beginning nyumbani, kila kitu huanzia nyumbani. So ukiwa nyumbani na amani haiko home, hata ukiwa wapi una feeling tu hakuna amani, unaona. Na kwanza it is worse kama umekuwa mtoto ukigrow na hiyo stress, unaona. So do you know how me nili handle the whole thing, ama how I came to accept this? It was so hard at first, hiyo ni kitu nita accept, because kwanza it's not easy uongee na watu, not just stress. Wanasemanga a problem half shared is half solved. So kama share, it means haijai kuwa solved. So ili take a long time ikuwe solved. Nilikuja nilikaa chini nikajiita meeting mimi peke yangu. Nikajiuliza, mbona imekuwa hivi? So I talked to my grandma, nikamu-explain ya everything I've been going through. Actually shosho alikuwa anajua, na yeye alikuwa ananipea ananifanyia nini? Anaitwa kuchip in. Yeah. My shosho chip in, act like a mom that I needed. So nikitaka anything, like kama kuna kitu nataka kujua, unajua ukigrow ka dem kuna vitu mingi zina change nini 1 2 3. So I used to call my shosho, namwambia shosho hivi na hivi, so my shosho became my mom. Juu sa ile relationship yangu na mom ilikuwa tuseme distance. Juu unamuogopa, unaona tu kila kitu ukisema atapiga kelele. So I kept talking to my family members, my grandmother, my grandfather, my uncles, my aunts. So they made me understand. So when I actually nilifika 18 years and above, nilianza kurealize watu wako na characters tofauti zenye wamezaliwa nayo. So utakuta mtu alizaliwa ni mpole, haongeangi. Utakuta mtu alizaliwa yeye lazima akiwa stressed up ana take it out on everybody, anagombana. So hapo ndo nililearn kudeal na different kinds of characters za watu. Nikiwa college, it reached a point now our relationship and my mother ilianza get better. So as we speak right now, we are okay. Kila kitu ilikuwa past. Ndio maana tunasema it's past, how I grew up. But right now we are okay. We are in a good space. We speak, we laugh, hatugombani, hakuna kelele. I think people wakimature pia they change. People change. Seeing my mom and dad having a bad relationship in the past, it taught me a lot. Number one, it taught me lazima mature kwanza. Mature kiakili, kimwili, ndo uingize hiyo kichwa yako kwa mapenzi. Lakini ukisema we are young, tuanze tukiwa mapema, sijui nini, hiyo mapema ndo kina waramba huko. Alafu mnakuwa toxic, mnagombana, then mnabeba hizo ma stress zenu, mnaekea watoto wenu, then mnafanya watoto wenu wanagrow kwa beehive, kelele nini, hakuna amani. So me personally growing up like that, imenifanyanga masikio zangu zinakuanga zimesimama hivi, like kuingia into relationships nikiwa sijamachua, nikiwa siyuko ready, no I can't. Some piece of advice to parents first out there. Parents, you are the people who should be loving your kids, you should be advising them, you should be like mnafaa kuwa mnawatia moyo, mnawa embrace, mnawapenda venye wako. Like mtoto wako hata akiwa mwenda wazimu, akikuwa na tabia mbaya, bado ni mtoto wako, ulienda labor ukampata, ukuokota. But hata kama ulimuokota, as long as umepea mtu custody, ni mtoto, ni wako. So parents, we should just find a way to talk to our child. And so long as somebody is your child, I'm sure unafaa kuwa umesoma tabia zake 1 2 3, ukajua mtoto wangu wewe uko na weakness fulani na fulani. And you should not use your child's weakness kumtusi ama kumfanya feel ni kama ako less wanted in this world, because that hurts. Yeah. And some piece of advice to a child out there who might be experiencing a toxic kind of relationship penye ana stay na parents or guardians, my piece of advice ni hii hapa. You have to get to understand your parent kwanza.
kama parent wako ni mtu mpole ama ni mtu mkali ama ni mtu wa kelele, na first unafaa identify ile environment mnaishi. Ukiona mamako na babako wanashindanga wamegombana kelele, understand mamako ana act out of maybe fear. You know, as a firstborn like me, I came to realize my mom sees her younger self in me, na alikuwa anakuwa harsh hivyo ndio at least nisijaribu kufollow hizo mistakes yeye alizifuata. So just understand your parents sometimes, and kama unaona toxicity inazidi, you can speak out, you can talk to your relatives, your grandmothers, your church pastors, mtu yoyote. Like, in short, you have to talk and you have to speak, but never disrespect your parents.